adventure in Pipeman on W4CY Radio. This is the Pipeman here on the Adventures Pipeman W4CY Radio. I'm really excited about this interview because it combines two of my loves. One is metal and the other is the environment. And I was just at, as you probably know, I was just at Hellfest over in France doing radio coverage there, and I attended a press conference there between Savage Lands and Heilung. And man, when I found out about this organization, I'm like, we really need to promote this, especially now more than ever. And so I'd like to welcome to the show Sylvain from Savage Lands. How are you? Hey, Pipeman. Thanks. I'm great. Under the French sun and heat. Yeah. It's funny. I live here in Florida. Okay. And at Hellfest, every time I go, I'm like, send me home to Florida where I can cool off. And you don't say that ever when it comes to Florida. Yeah, I know. It was pretty hot, right? Yeah. And I don't even know how you did that press conference either, because that is the hottest part of all of Hellfest every time, that press conference area. It's super hot. But I do live part of the year in Costa Rica where it's pretty hot too. I mean, it's probably even hotter than Florida. It is. I was going to talk about that too, because I also live part of the year in Costa Rica, and it's one of my favorite places on earth. Because of a lot of reasons. It's also one of my favorite places because they are all about the environment, and coming from Florida, that's like two different worlds, because we need your help here with the Everglades, because, oh my God, the crap we're doing to our state, it just blows my mind. I don't know if you know, but the town of Weston near Fort Lauderdale, they built it on top of the Everglades. They filled it with, filled the muck, and that town is sinking because they're idiots. No surprise there. Right? I mean, but I do love that you do a lot in Costa Rica too, because, man, it's one of the most precious places on the planet. And even, I hate to say it against my own people, but even us Americans are going over there and ruining that place, Well, not all Americans. I mean, there's bad people and good people in every country. I mean, I know also a bunch of French people doing really, really nasty shits there. So it's well spread being an idiot, Each country has a fair. I think it's a worldwide epidemic at this point. Yeah, I guess so. It's I used to live in the States for a while when I was 20, so it was before the internet and before everything. And I remember, being French, I was really kind of anti-America, revolutionary, blah blah blah. And then I discovered that it's a very much complex country that I thought, and there's some really good things. I mean, if you think about it, the first national park in the world has been created in the US in a sense of preserving something beautiful. I think it was Yellowstone. So you cannot say that the country is bad. There's some bad people and some good people. And because it's the US, it's always very extreme. That's more the thing that I sense as a European, It's also to me, the United States is kind of like Europe. Every state is like a different country. Every state's got different types of people, different types of culture, language even, and I've lived in multiple states in this country, like New York, New Jersey, I'm originally from, then California in the 80s, and now here in Florida. And those are all three completely different worlds. So you were in California in the 80s and you're still alive, so you're a survivor. I know, right?
And my best bro since 13, we used to go to metal shows together all the time and start the pits, like at the original metal shows in LA, like Slayer and Metallica's first shows. Wow. And then he passed away about a year and a half ago, but he was a big time environmental icon in California, and he would love what you're doing, like, because he in California was building rain gardens and doing restoration of all the Malibu Creek and the mountain lions and all that. Yeah. And he used to piss a lot of people off too, because like they didn't Tell me about it. they didn't want him doing these restorations because it ruined their view or their yard or whatever, you know. And Oh yeah, but I know about that. Yeah, but that's actually it's one amazing. thing that. Sorry to interrupt you. That's actually one thing that I had in mind for a long time. I think that there's also an education about what is beautiful, you know, is the view or is the life that you have in your property. I changed my mind since I live in Costa Rica, because of course when I came there I had this idea of the perfect house and tropical garden, blah blah blah. But then now I have a totally different view, and you know I like something more close to natural aspect of a forest. And what makes my view and my life being kind of rich and pleasant is to have birds and monkeys in the garden, and whatever the garden looks like, I don't care. You know, I don't want a grass, I don't want a lawn and two palm trees very symmetrical to the house. This is, I would have thought maybe it looks good like 30 years ago, but now My bro would love you. My bro would love you because he was all about the natural environment. It used to piss him off there were palm trees in LA because they're not indigenous to LA. And exactly, like at his funeral, we did it at one of his restorations, his most, you know, proud one, where he brought like fish and wildlife and certain types of grasses and all the different vegetation that was indigenous to that particular area that was all gone and dead. Yeah. And he brought it all back. And so at his funeral, it was like all of the wildlife attended his funeral. It was wild. They were like all sitting there in the lagoon there in the background, like, we're here to support you, dude, for bringing us back. That's cool. Yeah, I think that's the point, you know, trying to revisit what we call beautiful. And I think it could be one of the axes of our work, you know. So tell us how this all came about. How the original idea come about? Well, I've been in that, you know, like reforestation and trying to preserve for like 30 years. And right after COVID, there was some kind of crazy stuff going on in Costa Rica. And that's why it started pretty much in Costa Rica, because the country stayed open, and many people that would never have the idea to come to Costa Rica actually came because it was the only country they could visit during those times. And some people, they saw the opportunity of making businesses, and there was some kind of crazy projects and a very big development, and it became out of control. So I don't know why I had the idea to contact Dirk, my ex drummer from back then in France, and now he's in Megadeth. So I talked to him and I asked him if he would go for a project with me, you know, and he was like, man, yeah, I think that's time, you know, for the artists not only to denounce or to send money, but also to have their own tool where we could, you know, act for real and show people what we're doing. And that's how it started. Savage Lands, he got the idea of the name. And then, of course, he contacted a few artists that he knows, and it saved time, and he gave us a typical way of presenting things, because we're not just an environmental organization. We're also an artist, and I think that's the first time these two things come together. You know, that the record label signed the nonprofit organization; they didn't sign a band. So basically, the nonprofit is the artist and also the tool to operate on the field. So that's how it started, and yeah, and then it got faster because Hellfest helped us, and
artists showed up, like Alisa from Arch Enemy, Andreas, Sepultura, John Tardy from Obituary. They were the first on board, and many others that are on the album, actually. And so it gives us a voice. And I also think that the right choice was to address the metal community, because it's a fucking great community. Mm-hmm. And that's the reason for that. It's not just because I like metal. It's a metal person had to face all those years where metal was not promoted in mainstream media. So every metalhead either has a band, a radio, an association of whatever. He organized a concert. So there are people that know how to do things. They can be active. And we see that every day, because people contact us with ideas and they do things for us. And that's what I think makes the project interesting, because everyone can be a real actor of the project. That's what we call the army of the trees, because everyone can have a role in that. I love it too, because, metal, a lot of people don't realize what kind of family and community we are. They look on the surface, of heavy music, fast music, mosh pits, but they don't know what we're really all about. No, they don't. And but the funny thing, just right now we achieved to ally with other organizations in Europe, that environmental organizations. They have nothing to do with metal, and I contacted them because I know they're good at what they're doing. And at first they were like, "Oh, really? We're going to address the metal community, but why?" And they were like, And then I showed them, and I explained them, and I showed them images of our concert in Hellfest last year, and the reaction of the crowd, and then the project. And then they're like, "Yeah, it seems interesting." And then they're okay. So we call that the Alliance of the Trees. And then they come to Hellfest, and then they totally change. They're like, "Man, it's great. People are completely open to discussion, to talking, and they're really well educated." They thought we were savages and judging others and violence and stuff, and they realize it's the complete opposite. It's probably the safest place on earth, being at Hellfest. Everyone takes care of everyone, and so it's so obvious. All those organizations now, they're calling me and they're like, "Hey, put more metal in the project," because it's so cool. Yeah, and it's funny because Hellfest is a perfect example, because I go and I do festivals all over the US, UK, and Europe, but I would say one of my weakest languages would be French. Like, I can maybe understand a few words, type of thing. But yet you go to Hellfest, you don't have to understand each other's language, and there's this connection, this bond that's not even breakable. I know that's actually really hard. After the Hellfest, you have you're getting back to your house alone, nobody to talk to, regular people in the streets, and you feel completely depressed. Right, totally. I know that. Listen, I got back from Europe and last week from doing these festivals. I think I've left the house basically just to go get some food once. And other than that, I've been staying like, okay, I'm in seclusion now before I go on my next one. And it's every time I go to any festival, and Hellfest is one of my favorites, is like, there's this feeling of love and therapy all in one, and that's why I think Savage Land, your idea is like the perfect concept, because we are such a big community now compared to what we were back in the 80s. And, basically everybody wants to make a difference pretty much in our communities. And that what you're doing is needed more than ever, in my opinion, and I saw what you saw in Costa Rica too, and that's why I said what I did before, because after COVID, I went back to my favorite place is Nosara. And a big change there. Oh my God, it broke my soul. First of all, you didn't even have, the road wasn't paved to get to Nosara. So I used to like that, because it meant nobody could, the people that would ruin it couldn't get there or wouldn't want to get there. Now it's paved, and
You know, you go there and there's all these constructions, and I saw howler monkeys walking on the ground. They never do that. I don't. Yeah, that's exactly the reason why I'm doing that. You know, because, but I mean, of course, we're not acting only in Costa Rica. We started our action now in Europe. We bought a few places to make sanctuaries there, and that's the purpose of this alliance with other nonprofit. And we want to act everywhere. But it's true that such a beautiful place as Costa Rica is setting up an example, and it's probably talking to a lot of people when they see the beauty, and it's easier to love something when it's still there and it's still beautiful. Yeah. It's easier to protect it than to recreate it once it's destroyed, you know, because that the process is completely impossible to realize, you know. I mean, creating a forest out of a field is a really big challenge, you know. You don't have any guarantee that it's going to work. It's better not to cut down the forest that already exists, you know, because it's a whole complex ecosystem. And yeah, Costa Rica, of course, is a good symbol because many people know that it is a symbolic country for the protection of the environment, but it is endangered, and that's why we have to keep doing things together. And I'd love to act in the US too. You know, I just need a few contacts and set up a small project, but a symbolic project. Maybe in Florida, I don't know. Who knows? Yeah, we could definitely talk because, first of all, Florida definitely needs it. Like, I can't tell you, every day I go out there and I see them cutting down more trees to build more of this stucco crap. I'm like, you got to be kidding me. And then I have a lot of people from my bro that I'm connected to in the environmental community in California I've already talked to them about what you guys do because I knew they would dig it. And I would definitely be down with helping get stuff getting done over here too, because like there's a lot of beauty in the world, and we need to, like you said, preserve it before it's gone. It's much harder to recreate it than to work with what we have. So tell us a little bit about what you're doing in Europe and what places, and give people a little idea of what you have going on there. Yeah, so as I said, we use the music as a voice, you know, and an emotional way of connecting the community. And of course, famous artists being there, it helps, you know. But also, we do really concrete things on the field. And our approach is to either buy places when they represent a certain biodiversity aspect, you know, like a forest with a place with water, whatever makes it interesting. So we try to buy places like this and preserve them and sanctuarize them. We also have projects that are more on the educational part, like reforesting, planting trees, bringing people into doing something, because once you plant a tree, then you know you kind of create a connection between the tree and you watch it grow. Next year is a little bit bigger, and you know it creates kind of a link. And I think this link is probably the thing that most of the people lost. And I don't like the environmentalists that are telling people don't do this, don't do that, stop traveling, stop doing this, stop eating that. I think it doesn't work, actually. What I think would pisses people off and turns them away from it. Yeah, exactly. And I think the other approach is to try to get people into recreating an emotional link and appreciate nature and love the thing they have around their home or country or whatever. And then once they love it, they will naturally ask themselves what to do to preserve it. But if you do the other way around and just tell people not to do that, not to do this, not to do that, there's no future in this. People get more and more frustrated, and you're not going to bring them into something bigger, you know. And that's exactly what we want to do with Savage Lands, is bring people into a project where they feel useful, they see results, they can get a sense of pride and say, hey, we did that. That's what we're building, this project that is called the Metal Forests. Actually, we want to buy places or reforest places and give this a label and put an ad at the entrance of those places and say, hey, here the metal community is preserving
and this is a metal forest, because then people, when they travel, they can say, hey, I gave a little bit of money to Savage Land, and look, you can see it on Google map. Here there is one of the metal forest, and it belongs to us, and that's how you start, making people, because I don't like the fact that people give money and then they don't know what happens, okay, yeah, you got to be part of something. Exactly. And I always tell the same story because I think it's really really interesting. This guy came to Hellfest last year and tells me, hey, I love your project, I want to do something, and but I don't have time, I can't come and plant trees with you. And I'm like, okay, what are you doing? Oh, I have a restaurant, and I won the best burger prize for France last year. And I'm like, yeah, okay, let's do something. He's like, I could do a Savage Lands burger. And I'm like, yeah, why not? Do it, And he gave us €4 per burger sold. Nice. Well, you know what? He gathered €5,000, which is great. He did a nice black bean burger with the Savage Lands tag on it, and it's pretty cool. So €5,000. But then the local television thought it was an interesting story, so they covered the story. And then he came to Hellfest with a huge check, to give it to me on the Savage Lands booth. And then this guy, it's an influencer guy who did the cooking TV show. So he's kind of a famous guy, he has like 500,000 followers. And he did a little subject on that too. So I think it's great because it gave the restaurant advertisement. It gave us money and advertisement. And the symbol in that is this guy did what he knows, He didn't come and work for me on the field planting trees, which he doesn't know how to do that. He did what he does every day, but he did that for us. And I think everyone can do that. Whether it's a big thing or small thing, we don't care, but making people doing their thing for the greater cause. And I think that's the best thing people could do, I think that's cool as hell. And your approach to it as well. Like my bro used to say, people don't understand. Yeah, I'm an environmentalist. I'm not telling people not to do stuff. I'm saying just do it over here instead of over here. Exactly. That simple, and let's all work together, because you're never going to convince somebody by telling them not to do something. You're going to convince them by getting them involved and letting them have the feeling and the attachment, just like you're saying. Exactly. Yeah. That's probably why we're growing that fast, because it's a new thing, it's like 3 years old, and I think that's a new approach, and I'm really excited, really tired, really busy, but really excited. Well, I'm excited about what you're doing, and I even thought it was pretty cool that Heilung is involved, because to me that made so much sense. It's like that's a connection that is undeniable right there. So, I mean, you're doing great stuff. How do people get involved with you? How do they check you out on the web, socials, and just tell them all they need to know of how little or a lot they can get involved, or just check you out? Yeah, that's the thing, as a community, we have a voice. Even if you don't do much more than just listening to our music or following up on Instagram and talking to your friends. I mean, everyone has the capacity to follow us on Instagram and ask 2 friends to follow us too. And they ask the same to their friends. And then we represent a bigger community, because if we have a meeting with some local municipality, or people that can make decisions on the local scale, they check our social media, they check how many people we represent. So if you can do one thing, is already this, and then you can contact us and build a project, or make a small crowdfunding. I remember this really small band in France, and I didn't know them at all, and I saw on Facebook, I saw a picture of them holding a Savage Lands logo that they printed themselves, and asking people to give money. And then my first reaction as a stupid guy from the 70s was like, fuck, they robbed my logo to get money, But no, it wasn't that. It was them trying to get money for us.
and they Nice. were proud to belong to this movement because they like the music, they like what we do, they like the artists that are on board with us, and they wanted to be part of it. So I think they collected something small, like $300 or $400, but the symbol is fucking great, because if all the small bands they would do that, man, we wouldn't even need any sponsor. Right. We just work this way and have this huge army of musicians collecting money for us, and we would do the job, buying places and advertising this, and it would make it grow, and we would be totally independent, and everyone would feel responsible and active in that movement. And I think that would be fucking great for us, and it would be a good lesson for the rest of the world that is not yet listening to metal. No doubt. And, the more the merrier. It doesn't matter what size they are. And you know what? Every big band was a small band, so you just never know. Exactly. Yeah, exactly. Yeah. The small band that does this $300 crowdfunding for us, maybe they're the new Gojira, you don't know. Right? Exactly. There you go. And then Savage Lands can be at the Olympics. That would be great. That would be right? Great. Anything else you want to share with the listeners we haven't covered already? Well, I think we covered pretty much everything. I just want to thank you guys for existing, the independent medias that are totally dedicated to this music and this community. I think that makes a big difference compared to other areas, artistic areas, where we just rely on mainstream medias. So I think it's important, this passion that people put into that music. And I want to thank the metal community, the artists, and if you don't know about us, just check it out and send us a message. We're always happy to hear about you guys. Well, thanks for all you do, and I definitely want to help you in your cause, because it's a great cause, and of course, great music. And like I said in the beginning, combines two of my loves, and I thank people like you for saving the world that we live in, because the world's going to be a much more beautiful place with Savage Lands. And thanks for being on the Adventures of Pipeman. Thanks, man. That's a pleasure for me. Hey, it's Pipeman on the Adventures of Pipeman W4CY Radio here at Hellfest 2025, where we're about to have a press conference with Savage Lands and Heilung. Now, it is mostly in French, but it's a very important cause. This is a nonprofit organization that combines metal, one of my faves, and environmental, another one of my faves. You can help as well. So make sure that even if you don't watch this press conference, go to savagelands.org and see how you can make a difference in the world, along with many other bands that are helping, such as Heilung. Stay tuned. Here's the press conference. Ok. On va essayer de faire le plus rapide possible pour que vous ayez les informations, et si vous en voulez plus, on vous donnera rendez-vous sur notre stand qui est bien plus frais. Et donc c'est une conférence de presse en plusieurs étapes. On commence par ce qui se fait depuis plusieurs années déjà avec Heilung et Savage Lands. Et puis on va les laisser vous annoncer un événement. Donc je vous présente déjà Kai et Maria du groupe Heilung. On a la chance d'avoir pour la première fois au Hellfest Yolène de Labigne, que certains connaissent sur ses émissions. Je crois qu'il y a eu RTL, il y a eu Canal+, il y a pas mal de choses, et qui est également une des grandes personnalités de l'ASPAS, qui est une des plus grosses associations de préservation de la vie sauvage en France, et avec laquelle on collabore et avec laquelle on monte un événement avec Heilung. Je vous fais un bref résumé de ce qui se passe entre Savage Lands et Heilung, et ensuite je laisse la parole à Heilung en anglais. J'espère que vous pourrez suivre. Donc Heilung a été un des premiers groupes à rejoindre l'Army of the Trees, et ils soutiennent Savage Lands en étant présents sur des vidéos, mais également c'est le premier groupe à avoir pris la décision de reverser 1 € par billet vendu sur leur tournée. Et grâce à Heilung, on a pu déjà
acheter des forêts en France. Donc voilà, c'est quelque chose de symbolique, mais qui se concrétise dans quelque chose de très matériel. Donc, je vais laisser la parole à Kai et à Maria. You can present briefly your participation with Savage Lands and maybe introduce the program that we have later on and the event we are organizing in September with Yolene. So, hello everyone, nice to see you in the seat. Since we began Heilung in the early days, we have had a focus on trying to do what we do in a environmentally friendly way, because touring is extremely bad for the environment. We drive around in big gasoline-filled buses and have to fly to get out to the people to perform and present our message. And so we've been working with several organizations for many years now, two in the US, where we have started a concept that we try to spread to other bands in the industry, which is that we add a sum on the ticket that goes uncut to an organization that helps to preserve biodiversity and do actions to help our vulnerable climate. So after a few years, I think it was you, Kai, that actually picked up on Savage Lands first. Do you want to say something about how you found them? Oh yeah, we'll try to come to it later. But yes, so Kai picked up on Sylvain and his project with working together with Bujira, and you two got into a dialogue about how can we work together to find better solutions with using our power tool, which is music. And Sylvain had the concept about the army of trees, which we instantly fell in love with. We have always thought, when we add something on each ticket in a Heilung situation and we look over the crowd, we try to imagine not a crowd of people but a crowd of trees standing there, because we know that more to help prevent deforestation is a key factor for helping to increase our and support our fragile ecosystems. So teaming up with someone who had such a solid plan to purchase areas and protect them, to make them last, fitted very well with the Heilung agenda. And yeah, so we started a friendship and a collaboration, and we've been having a lot of fun making videos and music together. And I think that's also what the message is helping to spread. Thank you. I must add, pardon en français, ils font partie maintenant du comité d'orientation de Savage Lands. You're in the steering committee now of Savage Lands, où on a des scientifiques qui valident certains projets, qui nous donnent un petit peu des idées et puis des conseils sur l'efficacité de ce qu'on peut produire. Et puis on a aussi la partie, les artistes impliqués qui ont leur mot à dire, donc ils font partie de ce projet. Et là on annonce une collaboration sur un événement qui va se passer en septembre. Donc on ouvre les inscriptions avec le Hellfest pour inviter 10 personnes à visiter la réserve de l'Aspas. Donc je vais laisser la parole à Yolène, qui va vous expliquer brièvement, parce qu'on est chargé en programme. Mais voilà, c'est une grande première, c'est la première réserve au monde qui porte le nom de Jane Goodall. Merci Sylvain. Oui, donc l'Aspas, c'est l'association de protection des animaux sauvages. C'est la première association qui en France a introduit la libre évolution. Maintenant, beaucoup d'autres associations le font, et tant mieux, parce que c'est un des grands espoirs environnementaux. C'est-à-dire qu'on achète des terrains et on les protège. Notre seul travail, c'est de laisser la nature libre, et on la protège juste des nuisances humaines, c'est-à-dire chasse, pêche, route, destruction d'arbres, etc., etc. Donc on a en effet 60 hectares dans le Trégor, qui est une très très belle réserve, une réserve humide. Vous savez que ça devient de plus en plus rare, et on est ravis de ce partenariat. Maintenant, elle va s'appeler donc la réserve Jane Goodall du Trégor. C'est vrai qu'on est très fiers parce qu'on lui avait souvent proposé dans le monde et elle a accepté
pour l'espace. Et donc maintenant, on a notre partenariat avec le Savage Lounge et le Gender Institute. Et donc, on fait notre baptême le 20 septembre, avec en effet que 10 personnes qui pourront, parce qu'on ne veut pas déranger la nature, il faut quand même être un peu cohérent avec soi-même, donc on aura une petite promenade pour ne pas déranger la nature, mais on est ravis, puis c'est un premier essai, un premier démarrage pour ce partenariat, mais je pense qu'on va faire beaucoup d'autres choses ensemble. Et donc Heilung nous accompagnera le 20 septembre, donc vous allez en apprendre un peu plus, le Hellfest va vous envoyer des informations. Et les 10 personnes qui nous accompagneront recevront aussi une courte formation pour devenir ambassadeurs de la biodiversité pour la cause. Sorry, we speak a lot of French, but don't worry. Et cette formation sera réalisée par les bénévoles qui s'occupent de cette réserve, donc des gens qui sont tout le temps dans la nature et qui connaissent bien. Et en effet, nous aurons la grande joie et l'honneur d'avoir Eveline qui ne fera peut-être pas de la musique, mais en tout cas un petit spectacle au nom de la beauté de cet endroit. Voilà, donc on va passer à la deuxième partie. Thank you guys. We're gonna keep talking, but you can. Et il y a une signing session avec Heilung à 16h sur le stand Savage Lands. Donc c'est le premier meet and greet de Heilung. Et il y aura 100 posters numérotés dédicacés par le groupe qu'on offrira aux personnes qui arrivent sur le stand. Donc thank you guys. Merci. Alors on enchaîne super rapidement. J'invite sur le plateau Julie de États Sauvages, David de Semeurs de Forêts et Damien de l'association Francis Hallé pour la forêt primaire. On va être super rapide parce que en fait ce qu'on voudrait c'est que vous veniez sur le stand. Si vous avez plus de questions on sera plus à l'aise. Mais voilà, en gros on lance une alliance qui s'appelle Alliance for the Trees. Et l'idée, c'est des gens qui ne sont pas du tout dans le milieu métal, mais quand on s'est parlé et quand on leur a montré ce qui se passait ici au Hellfest et puis avec le public, finalement ils se sont dit tiens, c'est peut-être une bonne idée, donc on va créer des metal forests ensemble. Donc je les laisse rapidement se présenter, très très rapidement, parce qu'ensuite on vous présentera la branche jeune de Savage Land et puis on ira sur le stand. Bonjour, Julie de Saint-Blanca pour l'association États Sauvages. Donc nous, on est une association qui œuvre en France métropolitaine pour la préservation de la biodiversité. On a 6 ans d'existence et on acquiert notamment des forêts pour les mettre en libre évolution, c'est-à-dire ne plus y toucher, pour laisser la biodiversité justement s'épanouir. Et puis pour permettre aussi aux forêts de jouer leur rôle de service écosystémique par rapport à la chaleur notamment, dont on entend beaucoup parler. Voilà. Bonjour, David Buffo pour l'association Semeurs de Forêts. Donc moi je suis pas tout à fait étranger au monde du métal, je suis festivalier ici depuis quelques années quand même. Donc l'année dernière on avait pris contact avec Savage Lands et le but de l'association c'est d'acheter des terrains, un peu comme ce que fait Julie et puis l'espace en France. Donc on est présent sur 6 départements pour l'instant. On vient de finaliser l'acquisition d'un nouveau terrain en Loire-et-Cher de 16 hectares. Dans le but de les laisser en libre évolution. Donc nous on fait aussi des plantations avec des bénévoles pour introduire de la biodiversité et dans un but pédagogique. Et aujourd'hui ça fait 6 ans qu'on fait ça et on espère bien qu'avec cette alliance on va pouvoir tous avoir des synergies et faire des choses ensemble. Bonjour à toutes et à tous, Damien Saraceni pour l'association Francis Hallé pour la forêt primaire. Nous, notre projet, c'est de faire renaître une forêt primaire en Europe de l'Ouest, donc c'est-à-dire protéger pendant très longtemps une très grande forêt afin qu'elle puisse retrouver son cycle naturel. Nous, on n'est pas sur des démarches d'acquisition, on est plutôt sur un projet qui consiste à vraiment faire évoluer les mentalités pour que les conditions du retour de cette forêt primaire puissent arriver. Donc c'est un projet à la fois sociétal, culturel, et c'est aussi pour ça qu'on est là, et évidemment de dialogue avec les territoires. Et on est très heureux d'être là aussi dans cette alliance parce qu'on pense que toutes les démarches sont vraiment cohérentes et qu'on est tous en train d'aller dans la même direction pour faire évoluer les mentalités et les imaginaires. Et pour ça, c'est très symbolique aussi d'être là au Hellfest aujourd'hui. Voilà. Alors j'espère que ça vous montre que le métal peut devenir un coaliseur, comment on dit, un catalyseur de bonne volonté et surtout montrer l'exemple. On montre toujours les métalleux qui montrent leur cul, qui font les cons, etc. Mais enfin là, c'est du concret. Je fais le très rapide bilan et ensuite j'invite les jeunes sur scène.
Savagelands, depuis l'année dernière, depuis l'annonce du partenariat avec le Hellfest, a créé une division France. Avant, on savait qu'on agissait au Costa Rica. On a réussi à acheter une forêt près de Reims, à côté du parc naturel régional de la forêt de la montagne de Reims, en collaboration avec la Fondation du patrimoine. On a acheté également une autre forêt près de Tours avec un groupement forestier citoyen de métalleux qui sont venus nous voir au Hellfest l'année dernière. On s'est mis ensemble et on a acheté une forêt près de Tours avec une zone humide, donc un endroit très intéressant sur lequel on fera des relevés scientifiques pour voir l'impact de ces projets. Et là on annonce également avec la LPO qui est présente dans la salle, donc une des plus vieilles associations de France, qui on a réussi à se mettre d'accord en moins de 24 heures pour monter un projet en Vendée sur l'acquisition de 40 hectares sur laquelle on implantera à la fois de l'activité humaine mais sous forme de paysans nature, d'ailleurs des paysans avec une charte de respect de l'environnement, et le développement des haies, des bosquets, etc. avec une veille scientifique organisée par la LPO sur les espèces typiques de cette région française. Donc voilà, ça c'est un petit peu le bilan de Savagelands. Le bilan musical, vous le connaissez, on continue à lier la musique à notre cause. On a fait des concerts en Hollande et en Vendée cette année, et on compte sur vous évidemment pour relayer tout ça. Et on a eu aussi la bonne surprise avec une jeune fille qui s'appelle Soline, et qui nous a contactés en nous disant qu'elle trouvait ça original de mélanger musique et environnement. On s'est rencontrés à l'UNESCO à l'occasion du discours de Jane Goodall. Et Soline, en fait, elle a besoin de rien puisqu'elle s'occupe de tout. En fait, la seule chose qu'on a fait, c'est envoyer les t-shirts et leur dire bienvenue, vous êtes la division jeune de Savagelands, et ils sont super dégourdis. Je vais lui laisser la parole parce qu'elle va vous dire rapidement, très rapidement, tout ce qu'elle fait. Et on lance évidemment un appel à la jeunesse française pour nous rejoindre et puis faire aussi bien qu'eux. Donc bonjour, je suis Céline Delin. Après ma rencontre avec Sylvain à l'UNESCO, j'ai réuni tous mes amis et ensemble on s'est dit qu'on allait faire la branche jeune de Savagelands. Donc à notre compte, on a déjà intervenu bénévolement auprès d'agriculteurs pour les aider à pailler leurs haies. Ensuite là on a toutes sortes de projets qui sont en cours avec la LPO, avec l'association aussi Mini Big Forest. On va essayer, on va aller dans 2 semaines intervenir dans des écoles afin de sensibiliser les plus jeunes sur le thème des haies bocagères. Et voilà. Je pensais pas que tu serais aussi rapide, mais c'est parfait. Donc voilà, si vous avez des questions, c'est le bon moment. Et pour ceux qui doivent partir et qui ont d'autres choses à faire, essayez de repasser nous voir sur le stand à 4h. On sera tous là, toutes les associations. Ça vous permettra de connaître un peu plus en profondeur tout ce qu'on fait. Mais si vous avez des questions, allez-y. 4h. Vous pouvez venir avant 4h, on y sera, entre maintenant et 4h. Mais sûr, à 4h, on sera là, il y aura la standing session. Est-ce qu'il y a des questions? Baston. Depuis l'an dernier, on s'était croisés, non, il y a 2 ans, on s'était croisés déjà avec le projet Savagelands, vous avez fait gagner une guitare. Quel impact ça a sur les festivaliers et aussi sur les artistes, les groupes que tu côtoies au quotidien lors de tournées? Est-ce qu'ils changent leur manière au niveau écologique, au niveau catering, au niveau bouteille, au niveau de tout ce que tu sais, quoi. Donc, où ça en est, en fait. Alors, on va pas changer le monde en moins de temps qu'il en faut pour le créer, mais non, les artistes, en tout cas, le projet Savagelands permet, il est identifié. On a des artistes qui viennent nous voir. Là, hier, il y a encore eu le guitariste de Sacred Reich qui est venu sur le stand. On va monter un projet ensemble. Vous vous souvenez de l'album Surf Nicaragua? Nous, on est au Costa Rica, donc on va monter une OP Cross the Border et on va essayer de trouver un petit thème et une forêt à préserver avec ce groupe. En fait, ce que je vois, c'est que les artistes sont sensibles à la cause et surtout, nous, on essaye de ramener le thème de la biodiversité parce que tout le monde parle de CO2, tout le monde parle de réchauffement climatique. Et en fait, nous, on essaye de parler de biodiversité parce que tout est lié et on pense que c'est une meilleure porte d'entrée. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'écoute de la part des artistes. Et le meilleur moyen de mesurer, c'est quand ils nous disent oui pour une collaboration. Après, ils n'ont pas forcément la main sur tous les aspects de l'industrie. Et je crois que ce que fait le Hellfest en nous soutenant, en initiant des choses ici avec Cindy notamment, en utilisant des écologues, notamment de la LPO d'ailleurs, pour vérifier l'état des parkings avant de faire des fauchages, pour pas détruire des espèces qui pourraient être en nidification. Voilà, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se produit. J'espère qu'on prend notre part là-dedans avec Savagelands. En tout cas, on fait tout pour accélérer le process et aller vite. On aime bien aller vite, on aime bien faire les choses. Donc, avec votre aide, ça va encore plus vite, vous le savez. Donc,
voilà. Vous faites peut-être aussi partie de l'armée des arbres en faisant les reports que vous faites. Il y a une question. Oui, bonjour, Jean Sherman, Radio-Panique Bruxelles. Petite question, est-ce qu'il y a beaucoup de groupes qui sont demandeurs pour s'affilier? Bon, on a évoqué tout à l'heure Heilung. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont, ou bien il y a déjà une liste d'attente? Oui, une liste d'attente, on est hyper sélectif. Écoute, il y a des pourparlers avec Bill Kelleher de Mastodon. Donc ça, mais c'est dire qu'il s'occupe de ça, il est en contact avec pas mal d'artistes. Et c'est vrai que cette année, on a un petit peu mis la musique de côté parce qu'on sait qu'il y a une attente forte. On nous a beaucoup dit, oui, ok, vous faites de la musique, c'est bien, mais concrètement, en France, qu'est-ce qui se passe? Vu qu'on n'est pas capable d'être à deux endroits en même temps, cette année, on a été beaucoup sur le terrain. Ça prend énormément de temps de discuter avec des gens, même si on est tous motivés. Les associations, on ne crée pas une alliance comme ça en 5 minutes. Il faut se mettre d'accord, il faut savoir où on va, il faut savoir comment on y va. Même s'il y a des volontés, ça prend beaucoup de temps. Ça fait plus de 8 mois qu'on discute ensemble et on a réussi à signer un protocole, je crois, il y a moins d'un mois. Hein. Donc on a travaillé là-dessus et bien sûr la musique va revenir parce que c'est un vecteur d'émotion et puis de mobilisation important. Ne t'inquiète pas, il y a des choses qui vont arriver. Bonjour, je m'appelle Charles, je travaille pour la radio It West. Je voudrais savoir comment vous conciliez la défense de l'environnement tel que vous le présentez aujourd'hui et la participation à un festival dont l'empreinte carbone est phénoménale, dont l'emprise foncière est aussi de plus en plus importante. Donc comment vous faites justement pour concilier cette contradiction un petit peu? Il faut aller là où il y a du travail à faire, ça c'est la première chose. Si on était sur un festival qui avait zéro bilan carbone, zéro problématique et qui avait tout compris, et si tout le monde avait tout compris sur l'écologie, je pense que je me serais même pas fatigué à monter une organisation qui prend plus de 24 heures par jour et qui est chronophage et voilà, c'est un sujet compliqué. Maintenant, je crois que le Hellfest, il y a beaucoup de légendes qui circulent. Je suis pas au courant des chiffres, ça c'est Cindy qui pourra vous le dire, mais il me semble que par festivalier, le Hellfest a un bilan carbone moins important que les vieilles charrues. Tu me contredis, Cindy, si c'est pas le cas? Voilà. Mais en tout cas, personne n'attaque les vieilles charrues sur ça. Et moi, ce que je vois au Hellfest, c'est qu'il y a forcément un bilan à toute activité. Quand on se lève le matin, on a un bilan. Les questions qui se posent sur le Hellfest, c'est surtout en termes de vers où est-ce qu'ils vont. Moi, c'est ça que je regarde. Ils ont choisi de travailler avec nous, pas parce qu'ils étaient obligés. En gros, ils ont à faire un travail RSE, RSO, ils ont des cases à cocher, ils ont forcément des progrès à faire sur certains domaines, mais ils n'étaient pas obligés de venir avec nous sur la biodiversité et sur des projets loin de chez eux. Là, on a acheté une forêt sur Reims, c'est pas vraiment lié au Hellfest, quoi. Donc moi, je vois plutôt le progrès en termes de philosophie, et c'est sur quoi je mise, et sur quoi on mise tous. En fait, c'est inspirer les gens et faire en sorte que les choses progressent. Mais j'aimerais quand même dire, parce que on nous parle beaucoup de ça. Déjà, on n'est pas partenaire qu'avec le Hellfest, on est partenaire avec d'autres festivals plus petits, comme le Furious Fest, qui nous suit depuis le début de Sauvages. Mais le bilan d'un festival, c'est pas seulement un bilan carbone. Il y a un bilan culturel, il y a un bilan humain, il y a des gens qui se rencontrent, qui se parlent. Nous, on a une expérience humaine sur le Hellfest qui est assez phénoménale quand même. Et il faudrait calculer ce qui découle de toutes ces rencontres. Donc je suis pas en train de dire que c'est génial de faire tout type d'activité, mais je pense qu'il faut être juste aussi et regarder l'ensemble du bilan. Après, sur le bilan technique poste par poste, moi je suis pas le comptable de ce que fait le Hellfest. Nous on est une association comme la SPA, la SPA a un stand ici, la SPA n'est pas comptable de ce que fait le Hellfest. Nous on accompagne, on essaie d'inspirer, on suggère. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites en très peu de temps et il y a des mots qui sont rentrés dans le vocabulaire de l'organisation Hellfest qui me donnent de l'espoir. Évidemment ça se fait pas en un claquement de doigts, vous savez tous qu'il y a des grosses inerties, mais je pense quand même qu'on essaye d'aller dans la bonne direction. Et puis le fait d'avoir beaucoup de monde dans la boucle, je pense que par exemple l'association Francis Hallé, quand elle se pointe quelque part, c'est pas pour cautionner, c'est plutôt pour faire avancer les choses et aller beaucoup plus loin que ce qu'on ferait s'il n'était pas là. Voilà. Les deux dernières questions. Ouais. Bonjour, Emma pour Métalzone. Je voudrais savoir si vous avez des cas de conscience ou en tout cas des remarques sur l'équilibrage qui peut se faire entre la médiatisation et le fait de s'appuyer sur la musique et la communauté métal pour faire connaître le projet Sauvages et le fond de tout ça, c'est-à-dire le travail avec les spécialistes environnementaux et les scientifiques. Est-ce que parfois
vous êtes tiraillé? Est-ce qu'il y a quelque chose de difficile, ou est-ce qu'en tout cas on peut vous opposer de faire de la pub, en fait, on va dire, à travers le milieu métal, et des gens qui pourraient remettre en question en fait la véracité de ce qui se passe derrière sur le plan scientifique et environnemental? Alors désolé, je réponds un peu à tout. J'aimerais bien aussi que d'autres. C'est pour ça qu'on a un comité scientifique. C'est important pour nous de ne pas faire n'importe quoi. Il y a plusieurs types de projets. Il y a des projets qui ont une forte valeur environnementale et scientifique, sur lesquels il y a peut-être moins de communication à faire. On a eu la discussion avec Julie de l'État Sauvages, parce que ils achètent des forêts, mais ils gardent secrète la localisation de ces forêts. Alors c'est super au point de vue de la biodiversité. Au niveau de la com, c'est plus dur. Donc on a imaginé des choses, et peut-être que l'année prochaine on vous proposera par exemple un voyage de presse pour aller découvrir une forêt, mais en vous piquant vos téléphones portables et en vous bandant les yeux, un peu comme les commandos qui embarquent des journalistes. Et ça pourrait créer un événement sans détruire le... Enfin voilà, on trouvait que c'était peut-être une idée, mais évidemment il faut jongler, on est dans un monde de communication. Et moi le retour que j'ai, on travaille avec des scientifiques comme Laurent Tatin ou Franck D'Amico qui était là l'année dernière. Ce qu'ils nous disent plutôt c'est... Sylvain, avec Sauvageland, vous avez fait 10 fois moins de trucs que nous dans toute notre vie, mais on en entend 10 fois plus parler. Donc oui, on a envie de travailler avec vous parce qu'on en a marre de bosser comme des dingues et que personne n'en parle. C'est plutôt ça le retour qu'on a. Je pense que, je sais pas, j'imagine que pour vous c'est aussi le but. Oui, juste un mot pour nous justement, je m'exprime là un petit peu en tant que membre de l'Alliance of the Trees. C'est sûr que cette réunion, elle est complètement nouvelle, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait, donc forcément il y a plein de zones d'ombre, il y a plein de choses qui vont être à équilibrer, à trouver, mais on n'a aucun précédent. Donc en fait, on part du principe qu'on essaye, on est en train d'expérimenter. De toute façon, c'est cette philosophie qu'il faut avoir dans l'époque qu'on traverse. C'est ce qu'on véhicule aussi au travers de nos associations et de nos démarches. Et donc je pense que c'est comme ça que les choses vont s'équilibrer. Avant de se dire oulala, il y a des risques ou quoi que ce soit, essayons, voyons ce qui se concrétise vraiment. Ouais. La dernière question tout le monde fond. Oui, bonjour, merci. Carole pour Art Force. Ma question, ça va même temps à moitié une remarque. Je suis un peu avec la double casquette. J'adhère à Sauvageland depuis que vous êtes venu l'an dernier et j'avais trouvé ça génial. Et donc, du coup, la remarque, c'est plus de dire que la com en externe, elle est extraordinaire. Et en fait, aujourd'hui, j'apprends plein d'actions concrètes, plein de choses et je me dis, en fait, mon adhésion, elle ne sert pas à rien, donc c'est super, c'est génial. Mais du coup, je suggérerais de un peu plus communiquer à tous les adhérents pour montrer aussi que c'est important qu'on continue de soutenir et qu'on puisse démultiplier autour de nous. Et à l'inverse, peut-être ouvrir plus facilement la possibilité de vous suggérer peut-être des idées, parce que ce qu'ils ont fait pour la division jeune, il y a plein de choses peut-être en local. Moi, je suis du sud de la France où on peut faire remonter des infos ou des choses. Et je me dis, il y a tellement de choses à faire, donc merci beaucoup. Voilà. C'est moi qui te remercie, je te fais une proposition. Tu peux venir nous aider à gérer ça, parce qu'en fait, ce dont on manque, c'est de temps. On est beaucoup sur le terrain, en fait, et on est C'est exactement ce que je me suis dit. C'est vrai qu'on a un manque de communication, je suis complètement d'accord. Voilà, donc je me suis dit, ils ont peut-être besoin de bénévoles en communication. Exactement, on peut faire un appel, et tu es la bienvenue. Voilà. Et avec grand plaisir. Entre deux médiatique. Et nous aussi, on a besoin de bénévoles en communication. J'en profite. Alors, j'irai tailler les... Merci beaucoup. C'est bon? On peut retourner aux frais ou il y a encore une... La dernière. Est-ce que vous avez un poids sur les projets locaux, les élus locaux qui parfois ont des projets d'urbanisme, qui coupent des arbres, tout ça? Est-ce que ça peut arriver dans quelques temps? Là, il y a des projets qui sont conséquents, mais est-ce qu'au niveau politique, ça peut avancer grâce à vous? Alors, ma réponse, elle va être très simple. Plus on est gros, plus on représente de monde, et plus les élus font attention à ce qu'on dit et nous reçoivent en réunion. Donc, que les gens nous reçoivent, que les gens adhèrent aux associations, que ce soit Sauvageland ou les autres, ça permet de montrer officiellement combien de personnes sont dans l'organe. Nous, on a la chance d'avoir des gros artistes, donc déjà, ça, c'est un bras de levier important. Mais le nombre, évidemment, ça compte. Donc oui, on a eu récemment, je ne vais pas donner de nom, mais on a récemment des politiques qui nous ont contactés, des assos aussi qui ont pris contact, parce qu'ils se disent tiens, il se passe quelque chose là, il faut qu'on aille voir, il faut qu'on aille comprendre, et peut-être même il faut qu'on propose des projets. Donc on nous a proposé, on l'annoncera quand ça sera officiel, mais on nous a proposé des projets au niveau local autour de Clisson.
Ce qui est sûr, c'est que la mobilisation contre un projet, quand elle vient d'une association, d'un groupement de personnes, ça peut être un collectif citoyen, ça a beaucoup plus de poids que quand c'est juste quelques personnes qui vont voir leur maire. Donc dès qu'il y a un poids collectif, ça a des impacts et ça peut faire abandonner des projets ou les orienter dans d'autres directions. Et l'idée aussi de se regrouper entre nous, parce qu'on fonctionnait très bien chacun de notre côté, c'est aussi d'avoir ce poids-là tous ensemble, de pouvoir dire nous on a repéré telle problématique, est-ce qu'on n'irait pas tous ensemble dessus pour pouvoir mobiliser plus de gens et notamment la communauté métal autour de ces sujets. Merci beaucoup. Vous nous suivez si vous voulez sur le stand, vous venez tout à l'heure. En tout cas, merci d'être venu dans la chaleur. C'est important pour nous. Bonne journée. Thank you for listening to the Adventures of Pipeman on W4CY Radio.